Okay, so let's talk about the letters of John. Então vamos falar sobre as cartas de João. So these three letters, if some people just love the Gospel of John and these letters. E vocês gostam, se vocês gostam do Evangelho de João, tem que gostar dessas cartas também. Because they talk about love and truth and obedience. Porque elas falam sobre amor, verdade e obediência. So how do we practice hospitality? E como a gente pode praticar a hospitalidade? Okay, the first step when we interpret the Bible E o primeiro passo para interpretar a Bíblia is to just understand the text and what it was saying then. é entender o texto e o que ele está querendo dizer. So the three letters of John, E as três cartas de João, they were to help people see who was a true Christian missionary, a true Christian pastor, foi fazer as pessoas entenderem que era um cristão de verdade, um pastor de verdade, um missionário, a person standing for the truth of Jesus, uma pessoa que está guardando a verdade de Jesus, and those who were false prophets. e aqueles que são falsos profetas. So in 3 John, and so as we go, you can open to 3 John, E vocês podem abrir a Bíblia em 3 João, because it's so short. As I speak, you can read it. e é curtinho, então à medida que a gente fala, vocês podem ler também. And he writes to the beloved Gaius, verse 1. E ele escreve para o amado Gaio em 3 João. And it seems that there's this situation Mas parece que tem uma situação acontecendo ali, where Christian workers, today we would say missionaries, o que a gente, cristãos que hoje a gente classificaria como missionários, are passing through this church, this community of Christians. estão passando por essa comunidade de cristãos, And Gaius and others, they're practicing hospitality. e Gaio e outros estão praticando hospitalidade. But then there's this man, if you go down to verse 9, Mas se você for até o versículo 9, tem esse homem aqui, Diotrephes, Diotrephes, who he's not supporting this. que ele não está ajudando nisso, And he's trying to kick out the people who are practicing hospitality. e ele está tentando mandar o pessoal que está praticando hospitalidade embora. So imagine you want to host a Christian missionary, Imagine você querendo receber um missionário cristão, and then the pastor says, "You're out. You can't be in this church if you're doing that." e o pastor fala, você não pode vir a essa igreja e você continuar fazendo isso. Yeah. So that's the situation of this letter. Então essa situação, o contexto dessa carta. Okay. So often the letters are written to people, and we don't know much about them. E às vezes as cartas são escritas para pessoas que a gente não tem muita informação deles. But Gaius, Mas o Gaio, he appears in Romans. You can look if you want 16:23. ele também aparece em Romanos 16:23. And Paul in Romans, E o Paulo, na carta de Romanos, at the end of the letter, mais no finalzinho, he writes that Gaius has been a host to me fala que o Gaio foi um anfitrião para mim and to the whole church, e para a igreja inteira. and he sends greetings to you in Rome. E manda saudações a ele em Roma. So we don't know, is this the same Gaius A gente não pode afirmar com precisão que é o mesmo Gaio or a different Gaius? ou um outro, But it's very clear the two Gaiuses, they were helping those who were serving the truth, who were going to serve as missionaries. mas se forem dois, ambos estão ajudando aqueles que estão em viagem missionária. And it sounds here like Paul is writing the letter of Romans, E parece aqui que o Paulo está escrevendo a mesma carta de Romanos in the guest room maybe of Gaius. e talvez no quarto de visita da casa de Gaio. So imagine you practice hospitality and somebody writes the letter of Romans from your house. Imagine que você está recebendo um missionário na sua casa e ele lá na sua casa escrevendo a carta aos Romanos. Yeah, so that's the situation of Gaius, whether it's this Gaius or another Gaius. E é a situação desse Gaio aqui, Gaio do 3 João. Okay, who is John who's writing this letter? E quem é João escrevendo essa carta? It's always because the Gospel of John, Porque tem também o Evangelho de João. he gives hints that it is John the Apostle. Ele dá algumas pistas de que é ele mesmo, João o apóstolo, que está escrevendo. And these letters, it doesn't say John, Mas nessa carta não fala João. but the way it speaks is so similar Mas como é escrita é muito similar.
that people have always said and thought this is the same John as the Gospel of John and the book of Revelation, em que eles falam que esse é o mesmo João, do Evangelho de João e do livro de Apocalipse, which talk about the truth of Christ os quais falam sobre a verdade de Cristo and the love we should have as Christians. e o amor que nós devemos ter como cristãos. So, as he's encouraging us, how can we practice hospitality? Como ele está nos encorajando a praticar essa hospitalidade aqui. Okay, so there's this practice, it seems, in the early church of people hosting missionaries. E essa prática era constante nas igrejas antigamente de receber missionários. And the way John describes them, E a maneira como João os descreve, it says that they went out for the truth. que eles foram pregar a verdade. So they're described as people who are going forth to take the truth of Jesus. Pessoas que foram adiante para levar a verdade de Jesus. So I'm talking about a verse that talks about sending missionaries well. Então estou falando de um verso daqueles que mandam, enviam missionários bem. And you might say, well, wait, he's a missionary. Mas pode falar assim, mas ele também é um missionário, certo? Missionaries, they always want things. Mas os missionários sempre estão querendo alguma coisa, certo? And I'd be afraid of that in any other church. Eu ficaria preocupado com isso em qualquer outra igreja. But if you remember the last time we were here, Mas se você se recordar da última vez que nós estivemos aqui, this church always is the most hospitable church of all the churches we know. e essa igreja é a mais hospitaleira de todas as igrejas que nós conhecemos. And this church they called it Christmas in June. E essa igreja tem o Natal em junho. And they made a Christmas tree with many presents. Eles fazem uma árvore de Natal com um monte de presentes, Just for our family. só para as nossas famílias. So it was amazing. E isso é maravilhoso. My kids still talk about Christmas in June. As minhas crianças sempre falam do Natal em junho. So you sent us on in a manner worthy of God. Então vocês nos mandam de uma maneira como o Senhor quer. Brazilians, living in Brazil, my wife and I feel like Brazilians have that gift of hospitality. E eu, mudando do Brasil, entendi que os brasileiros têm esse dom de hospitalidade. And in Paul's letters, 1 Timothy, Titus, E nas cartas de Paulo, Tito, 1 Timóteo, he says hospitality should be a characteristic of an elder, something an elder in the church does. ele fala que uma ancião da igreja deveria ter essas características de hospitalidade. So right now, the church that hosted the Brazilian church in the beginning, Central Community, E a igreja que abrigava essa igreja no começo, a Central Community, we have friends that go there. nós temos amigos que frequentam essa igreja. And so they're the ones we feel thankful to that they introduced us to your church and Pastor E.B. E é graças a eles que ele conheceu essa igreja e o pastor Davi. And now I'm staying with them. They live just up the road in Richfield. E agora eu estou ficando com eles. Eles moram aqui em cima, aqui em Richfield. And, you know, we're 6 people when we come back. E quando a gente vem, nós somos 6 pessoas. My own brother doesn't want us in his house. Meu próprio irmão não quer tanta gente na casa dele. But this family, the Schmidts, Mas a família dele, os Schmitz, they've always said, you guys are welcome at our house. e eles sempre falam, vocês são muito bem-vindos em nossa casa. And my wife's always said, well, if we can stay in a different house, that's better. Ela fala assim, se a gente puder ficar em outro lugar, é melhor não abusar. Né? So this time it's just me. I am so happy to stay with the Schmidts. E dessa vez que sou só eu sou muito feliz de ficar com eles. And their whole life, they have been having people come through their house. E durante toda a vida deles, tiveram gente vindo para a casa deles. And so at Central Community, E nessa igreja, a comunidade central, now it's City View Church, agora é chamada City View Church, they told this story. There was this lady just looking sad, looking broken. e tinha lá uma senhora que estava triste, estava machucada. And they just felt, invite this woman to your house. Eles falaram, chama essa senhora para a sua casa. But they have 5 children Mas eles têm 5 crianças and a big old van. e uma minivan bem grande, And big vehicle. bem velha. And so they asked their kids, you know, your kids have to be part of your ministry. Eles falaram, as crianças têm que participar do ministério, certo? Kids, this lady, we want to invite her to the house. E essa senhora nós queríamos
convidá-los para a nossa casa. No, Mom, let's just go home. Eles falaram, não, vamos para casa só. But then the children said, okay, let's invite her. Mas as crianças falaram, não, vamos convidá-los. So they invited this lady, Então eles convidaram essa senhora. and it turned out her husband had left her. E aconteceu que o marido dela tinha deixado. She had no family here, Ela não tinha nenhuma família aqui. 2 children, no money. Ela tinha 2 crianças, estava sem dinheiro. So they were just able to love her. E eles simplesmente amaram. And somebody had just given them a bag of 100 pounds of potatoes. E uma pessoa deu para eles um saco de mais ou menos 47 quilos de batata. And this lady was on food stamps. E essa senhora estava usando cesta básica. Yeah, from the government Do help. governo. And so they gave her some potatoes. Então eles deram batatas para eles. And she started crying because she said it's different to receive something from people. She'd only receive things from the government. E ela começou a chorar e falou assim, é diferente quando a gente recebe ajuda de pessoas, porque não recebe ajuda do governo. And then while she was there, someone called their house. E alguém lá ligou para diácono, alguém ligou para casa dele. And said, we just got a lot of really good bread from a bakery. Do you need some? E eles falaram, não, acabamos de ganhar um pacote grande de pães agora, vocês querem? So they gave her bread. Então eles deram pão para ela. And she cried again. E ela chorou uma segunda vez. So they just did a simple thing, inviting someone for lunch after church. Então fizeram uma coisa simples, convidaram ela para o almoço após a igreja. But they touched a life. Mas eles tocaram a vida dela. So I say people like the Schmidts, we say the gift of hospitality. A gente fala com pessoas como o Schmidt, que eles têm o dom de hospitalidade. Say the same in Portuguese. Que é o mesmo em português. But as I read it, the Bible doesn't say it's a gift. Like a spiritual gift, no. Mas a Bíblia não descreve isso como um dom espiritual. The Bible says practice hospitality, just do it. A Bíblia fala, você tem que praticar hospitalidade, já simplesmente faça. Seek to be hospitable. Tente ser hospitaleiro. And then the hardest one, Mas o mais difícil welcome strangers into your home. é chamar pessoas estranhas em sua casa. So verses like that, you read it, and you're like, I love to have people over. My wife and I love to have people over. Então, como a gente lê esses versículos, a gente adora receber pessoas, ele e a esposa dele gostam. But to just cross the street and invite people we don't know, Mas atravessar a rua e convidar uma pessoa que a gente não conhece that's more difficult. é mais complicado. So I read a verse like that, and I'm like, Lord, Quando eu leio o versículo desse, eu falo, Senhor, help me to want to invite strangers. me ajude a querer convidar estranhos. So that's a prayer point that's difficult. Isso é uma coisa de oração, é bem difícil. Yeah, how do we practice hospitality? Como que a gente pode praticar a hospitalidade? Okay, the best example of hospitality that I see in the Bible, E o melhor exemplo de hospitalidade que a gente pode ver na Bíblia okay, yeah, that Hebrews 13:3. é em Hebreus 13:3. So Hebrews 13:3, Hebreus 13:3. it says, if you find it faster than me, Sou mais acelerado. yeah, you can write. 13:3. Não sou tão acelerado. Yeah, Hebrews 13:3. It's a beautiful verse. Do not neglect to show hospitality to strangers, because by doing that, some people have entertained angels without knowing it. E diz, lembre-se dos que estão na prisão, como aprisionados com eles, os que estão sendo maltratados, como vocês estivessem sendo maltratados. No, 13:2. Eu passei aqui. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando que sem saber alguns acolheram anjos. So, who practiced hospitality and served angels? E quem pratica hospitalidade já recebeu anjos? Who? Alguém aqui? Really? Wow. Did angels come to your house? Então anjos foram à casa dela. Well, in the Bible, who knows who in the Bible did that? Mas na Bíblia, quem já fez isso? Abraham. Yeah, Abraham. So, you don't have to follow, I'll just tell the story, but in Genesis 18, Mas em Gênesis 18,
these three men appear to Abraham, E desses três homens, eles apareceram a Abraão, and it says he runs from the door of his tent, e ele fala que ele correu até a porta da sua tenda and he invites them in. e os convidou para entrarem. He says, "Let us bring a little water to wash your feet and rest yourselves, Vamos trazer um pouco de água para lavar os seus pés, and let me get a little bread to refresh you." e vou trazer também um pão para alimentá-los. Then, if you know the story, he runs to his sheep, E se vocês continuarem a história, eles veem que eles foram nas ovelhas dele, he picks a sheep to be cut up for a meal, e ele pegou uma ovelha para ser oferecida como jantar, and then he brings this food to these three men. He doesn't know they're angels. e ele traz comida para esses homens sem saber que eles eram anjos. And then it says he stood by them while they ate. E ele fala que ele ficou de pé enquanto eles comiam. So, a culture of hospitality. Então, uma cultura de hospitalidade. And then, through this story, God shared with Abraham that he would have a son through Sarah. E depois, mais para frente nessa história, Deus falou através dele que ele teria um filho com Sara. And that he would destroy Sodom and Gomorrah. He would destroy the cities of Sodom and Gomorrah. E que ele também destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Yeah, so look at how welcoming he makes it sound. It's no trouble. Just come in. I want to host you. Então eles falaram assim, não, vamos receber vocês, não tem nenhum problema. So how can we practice that kind of hospitality? E como a gente pode praticar esse tipo de hospitalidade? That people feel it's just a joy for us. E as pessoas sentem que é simplesmente uma alegria para elas. Because we've stayed with people and you kind of feel like you're in their way. Porque às vezes eles ficam em casa de pessoas, as pessoas acham que estão trabalhando. But the Schmidts, who I'm staying with now, Mas os Schmitz, que ele está ficando lá agora, I feel like they just want to. I have a lot of things to do, but they just want to talk and socialize. mas eles querem o tempo inteiro estar conversando, socializar. They just want to bless me. Eles querem simplesmente fazer o confortável. But the second commandment, it says that Moses says to the people, you know the heart of a stranger. Mas o segundo mandamento, vocês conhecem o coração de um estranho. So, stranger, a traveler. E o estranho, ou viajante. Moses in the Bible always reminded us that you were travelers in Egypt. You were guests in Egypt. E Moisés sempre lembrava o povo que eles foram viajantes no Egito, estrangeiros no Egito. And so therefore we should love the stranger. Então, por esse motivo, a gente deve amar o estrangeiro, o estranho. So, I love these verses because this is our heart in sending out missionaries who, first it's just a PDF that we get in the email. Eu gosto disso porque é um jeito de amar aqueles que estão viajando. Eu recebi um PDF no e-mail. Later you start to Skype with the people. E você começa a conversar com a pessoa pelo Skype. But they start out as strangers. Mas eles são às vezes estranhos. But you are here in Minnesota surrounded by foreigners. Mas estamos aqui em Minnesota rodeados de estrangeiros. And you can invite them into your homes. E você pode convidá-los para suas casas. There's a verse in Job 31. E tem verso em Jó 31. Job says, I did not let people stay in the streets. Eu não deixava ninguém ficar nas ruas. I welcomed them into my home. Eu sempre os trazia para a minha casa. Yeah, it's something we have to seek to be hospitable. E é uma coisa que a gente deve buscar ser hospitaleiro. So, my verses in 3 John. E meus versículos que eu falei em 3 João, The clear meaning is about missionaries. eles falam exatamente sobre missionários. But the broader message in the Bible is just be hospitable. Mas a mensagem geral na Bíblia fala só sejam hospitaleiros. And so, what do we learn from Abraham? Então, o que a gente pode aprender com Abraão? Well, he was grateful to be able to host these 3 men that came to him. Então, ele estava feliz de receber esses 3 homens na casa dele. There was no trouble. He made them just feel welcome. Não foi nenhum problema, ele fez que eles se sentissem confortáveis. And then maybe we finish with our guests, we're like, oh, goodbye, thank you. Good, they're gone. E às vezes a gente recebe uma pessoa e na que eles vão fazer, graças a Deus que eles já foram.
But Abraham, it says, he walked with them, and it says he sent them on their way. E a Bíblia fala que Abraão foi com eles, andou um tempo com eles, depois os enviou. So we can walk people to the door, we can walk people to the car. A gente pode às vezes caminhar com as pessoas até a porta, então até o carro delas. Whatever we can do to send people off well in a manner worthy of God. De uma maneira que a gente possa nos enviá-lo de uma maneira como o Senhor quer. And how much more if people are fellow Christians? E ainda mais se eles forem cristãos. Because we are partners for the truth, John says. Porque nós somos parceiros da verdade, como o João fala. Yeah, and Abraham, the benefit with the Schmidts, I told them I'm preaching about hospitality. E eu falei com os Schmidts que eu ia pregar sobre hospitalidade. So I'm trying to prepare. Então eu estava preparando. And they keep telling me stories of how they've been blessed when they hosted people. E eles começaram a contar a história de quanto eles foram abençoados enquanto recebendo pessoas. Abraham, he found out that God was going to destroy Sodom and Gomorrah. E Abraão, através disso, descobriu que o Senhor estava querendo destruir Sodoma e Gomorra. And then if you read the next story, Se você ler a próxima história, he saved his nephew Lot. ele salvou o seu sobrinho Ló. Okay, so if you think back in the Bible, who had no room at the inn? Who had to be born in a manger? E se vocês seguirem a Bíblia, quem foi aquele que não tinha lugar para ficar, teve que nascer na manjedoura? So Jesus, he's always been, every step of his life, he was the rejected stranger. E Jesus, por toda a sua vida, ele foi aquele estranho e rejeitado. But then, how did he make himself known after the resurrection to the disciples? Mas como que ele se mostrou para os discípulos depois que ele ressuscitou? He broke bread. Ele partiu o pão. So, in the breaking of the bread, in the hospitality that somebody was practicing for Jesus, Ao partir o pão, alguém estava sendo hospitaleiro com Jesus. he then revealed himself, and suddenly the disciples realized this is our Lord. Ele se revelou e aí os discípulos entenderam que esse era o Senhor. Yeah, but when he was born, there was no room at the inn. No one could host him. Mas quando ele nasceu, não tinha nenhum lugar para ele ficar. And you see that as the theme of his life. He was the rejected stranger. Então você pode ver isso como o tema da vida dele, o estrangeiro rejeitado. So, just as this church, this community, and we see in Brazil, Brazilians, they're so good at hospitality. Mas a gente pode ver algo diferente, né? Os brasileiros são muito bons em receber pessoas. I think everyone in their life can take the next step of trying to do it for strangers. A gente entende que qualquer um no Brasil pode chegar lá e receber algum estranho. In Minnesota, there are many. E em Minnesota tem vários. So I wanted to leave you with that word. Então eu queria deixá-los com essa palavra. Because I've seen it through our mission work and then my life here. Porque eu vi através do campo missionário, da vida dele aqui também. Yeah, the blessing of hospitality. A bênção da hospitalidade. Okay. Thank you all for having me. Thank you, Pastor Alessio. Obrigado por me ouvirem. Obrigado, Pastor Elcio.